Hello students, today we are going to discuss about the nervous system. Subject Science, Class 5, Macmillan Education. The nervous system is one of the most important organ systems of our body that controls all the other systems. It works continuously to control and coordinate all the activities of the body. The nervous system comprises of the brain, spinal cord and nerves. নার্ভাস সিস্টেম হলো একটা ইম্পর্টেন্ট অর্গান সিস্টেম যেটা অন্য সব সিস্টেমকে কন্ট্রোল করে। এটা কন্টিনিউয়াসলি কাজ করে বডির প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিকে কন্ট্রোল এবং কোঅর্ডিনেট করার জন্য। নার্ভাস সিস্টেম গঠিত হয়েছে ব্রেইন, স্পাইনাল কর্ড এবং নার্ভ দিয়ে। দিস ইজ দ্য পিকচার অফ দ্য নার্ভাস সিস্টেম। দ্য ব্রেইন. The brain is a soft organ. It is control center of the human body. The brain is enclosed inside a hard bony skull. The space between the skull and the brain is filled with a clear liquid. It acts as a cushion for the brain and protects the brain from shocks and bumps. ব্রেইন আমাদের একটি খুব সফট অর্গান। হিউম্যান বডির কন্ট্রোল সেন্টার হলো ব্রেইন। ব্রেইনের ভিতরে আছে শক্ত হাড় দিয়ে তৈরি স্কাল। স্কাল এবং ব্রেনের স্পেসে একটা ক্লিয়ার লিকুইড আছে। এটা ব্রেনে কুশনের মতো কাজ করে, ব্রেনকে শকস এবং বাম্পস থেকে প্রোটেক্ট করে। দিস ইজ দ্য পিকচার অফ দ্য ব্রেন। ব্রেন তিনটে পার্টে গঠিত: সেরিব্রাম, সেরিবেলাম অ্যান্ড মেডুলা অবলঙ্গটা। The brain is made up of three parts: cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. Each part of the brain performs a specific function. ব্রেন তিনটে পার্টে গঠিত: সেরিব্রাম, সেরিবেলাম অ্যান্ড মেডুলা অবলঙ্গটা। এই প্রত্যেকটা পার্টের কিছু স্পেসিফিক ফাংশন আছে। দ্য সেরিব্রাম. The cerebrum is the largest part of the brain. It acts as the center of intelligence and helps us to think, learn, remember, speak, and feel. It also helps us to see, hear, smell, taste, and touch. সেরিব্রাম হলো ব্রেনের লার্জেস্ট পার্ট। এই সেরিব্রাম আমাদের ইন্টেলিজেন্স কন্ট্রোল করে। এটা হেল্প করে চিন্তা করতে, কোনো কিছু শিখতে, মনে রাখতে, কথা বলতে এবং ফিল করতে। এটা আমাদের দেখতে, শুনতে, টেস্ট করতে এবং টাচ করতেও সাহায্য করে। নেক্সট, দ্য সেরিবেলাম. The cerebellum is located below the cerebrum and works under its control. It coordinates the working of our muscles and also helps in maintaining the balance of our body. Improper functioning of the cerebellum causes jerky movements of the body. Cerebellum cerebrumer নিচে অবস্থিত। এটা মাসলসকে কাজ করার জন্য কোঅর্ডিনেট করে এবং বডির ব্যালেন্স মেনটেন করতেও সাহায্য করে। সেরিবেলামের ইমপ্রপার ফাংশন হলে বডিতে আমরা কম্পন অনুভব করি। দিস ইজ দ্য পিকচার অফ দ্য ব্রেইন। দ্য মেডুলা অবলঙ্গটা. The medulla oblongata or the brain stem is present below the cerebellum. It controls the heartbeat, breathing, movements and the working of many other internal organs. মেডুলা অবলঙ্গটা বা ব্রেন স্টেম সেরিবেলামের নিচে অবস্থিত। এটা হার্টবিট, ব্রেদিং মুভমেন্ট কন্ট্রোল করে এবং অন্যান্য অনেক ইন্টারনাল অর্গানের কাজও কন্ট্রোল করে। The medulla oblongata is continuous with the spinal cord. Medulla oblongata spinal cord এর সাথে যুক্ত হয়েছে। This is the picture of the brain, cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. Next, the spinal cord. The spinal cord starts from the base of the brain and extends down to the base of the backbone. It is protected by the vertebral column. It helps in the passage of the information between the brain and the rest of the body. It also controls reflex actions. স্পাইনাল কর্ড ব্রেনের নিচে থেকে শুরু হয়েছে এবং ব্যাকবোনের নিচ পর্যন্ত এক্সটেন্ডেড। এটা ভার্টেব্রাল কলাম দিয়ে প্রোটেক্টেড থাকে। এটা ইনফরমেশনস পাস করে ব্রেইন থেকে বডিতে। এটা রিফ্লেক্স অ্যাকশন ও কন্ট্রোল করে।
This is the picture of the spinal cord. The nerves. Nerves are long thread-like structures that run throughout the body. They carry messages to and from the brain, spinal cord and other parts of the body. নার্ভস হলো লং সুতোর মতো একটা স্ট্রাকচার যেটা পুরো বডিতে রান করছে। Nerves are of three kinds. Nerves তিন প্রকারের। Sensory nerves carry messages from the sense organs, eyes, ears, nose, tongue and skin to the brain or the spinal cord. The messages are interpreted by the brain and we are able to see, hear, smell, taste and feel. সেন্সরি নার্ভস সেন্স অর্গান থেকে ব্রেইন বা স্পাইনাল কর্ডে মেসেজ ক্যারি করে। ব্রেইন সেই মেসেজকে ইন্টারপ্রেট করে বা ব্যাখ্যা করে, তারপর আমরা দেখতে, শুনতে, গন্ধ নিতে, স্বাদ পেতে বা ফিল করতে পারি। এই সবগুলোর জন্য নার্ভ ব্রেনকে ইঙ্গিত দেয়, তারপর ব্রেন থেকে আমরা রিঅ্যাক্ট করি। Motor nerves carry messages from the brain or the spinal cord to the muscles. These messages result in the movement of muscles. Number 2, motor nerves, যেটা ব্রেইন থেকে মাসলস এর মেসেজ পৌঁছায়, যার ফলে মাসলস মুভমেন্ট হয়। Some nerves carry messages from the sense organs to the brain and spinal cord. They also carry messages from the brain and spinal cord to the muscles. Such nerves are called mixed nerves. Number 3 হলো mixed nerves, যেটা সেন্স অর্গান থেকে ব্রেনের স্পাইনাল কর্ড এবং স্পাইনাল কর্ড ব্রেন থেকে মাসলসে মেসেজ পৌঁছায়। এদেরকে মিক্সড নার্ভস বলে। রিফ্লেক্স অ্যাকশন, প্রতিবর্ত ক্রিয়া। Reflex actions are automatic quick responses of the body to some events. These actions are instant actions that involve the spinal cord. All reflex actions are spontaneous or involuntary and happen very quickly. Let us learn about reflex actions with the help of an example. রিফ্লেক্স অ্যাকশনস, প্রতিবর্ত ক্রিয়া, কিছু ক্ষেত্রে বডির খুব তাড়াতাড়ি রেসপন্স করে। এটা হলো ইনস্ট্যান্ট অ্যাকশন, যেটা স্পাইনাল কর্ডকে ইনভলভ করে। এই প্রতিবর্ত ক্রিয়া স্পন্টেনিয়াসলি হয়, অনিচ্ছাকৃত এবং খুব তাড়াতাড়ি হয়। একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে রিফ্লেক্স অ্যাকশন আমরা জানবো। সি, Number 1, suppose you touch something sharp or pointed with your finger. যদি কিছু শার্প অবজেক্টে হাত দেওয়া হয়, তাহলে message from the finger travels to the spinal cord immediately through the sensory nerves. ফিঙ্গার থেকে মেসেজটা ইমিডিয়েটলি স্পাইনাল কর্ডে যাবে সেন্সরি নার্ভসের মাধ্যমে। Number 3, the spinal cord reads the message and sends an order back through the motor nerve. স্পাইনাল কর্ড মেসেজটা রিড করে এবং মোটর নার্ভের থ্রু একটা অর্ডার ব্যাক করবে। Number 4, the finger is withdrawn immediately. খুব তাড়াতাড়ি কি হবে, আঙুলটা ফিঙ্গারটা সেখান থেকে উইথড্র করে নেবে। Some other examples of reflex actions are jumping when a pin pricks you, closing the eyes when bright light shines on them. আরো কিছু রিফ্লেক্স অ্যাকশন হলো, যদি একটা পিন ফুটে যায় তাহলে ইমিডিয়েটলি আমরা জাম্প করি, যখন খুব উজ্জ্বল আলো চোখে পড়ে চোখ বন্ধ হয়ে যায়।